Download this code from codegive.com, link in the description below. Baiklah, mari kita membahas apa saja yang kita butuhkan dari text editor untuk coding, beserta contoh code untuk mengilustrasikan berbagai fiturnya. Tutorial ini akan mencakup fitur-fitur penting, pengaturan yang berguna, dan beberapa rekomendasi editor yang populer. Mengapa text editor penting untuk coding? Text editor adalah perangkat lunak yang kita gunakan untuk menulis dan mengedit code sumber, source code. Meskipun terkesan sederhana, text editor yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Text editor yang dirancang khusus untuk coding memiliki fitur-fitur yang tidak ditemukan pada text editor biasa, seperti Notepad di Windows. Fitur-fitur utama yang kita butuhkan dari text editor untuk coding asterisk. 1. Syntax highlighting asterisk. Asterisk deskripsi asterisk fitur ini mewarnai berbagai elemen code, kata kunci, variable, operator, string, komentar, dengan warna yang berbeda. Ini membantu kita membedakan elemen-elemen code dengan cepat, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Asterisk manfaat asterisk meningkatkan keterbukaan, mempermudah identifikasi kesalahan sintaks. Asterisk contoh asterisk. Dalam contoh di atas, def, print, nama akan memiliki warna yang berbeda, begitu juga dengan string dan komentar. 2. Auto completion, code completion/intelligence. Asterisk deskripsi asterisk fitur ini secara otomatis melengkapi code yang sedang kita ketik. Editor akan memberikan saran berdasarkan sintaks bahasa pemrograman, variable yang telah didefinisikan, dan fungsi/method yang tersedia. Asterisk manfaat asterisk mempercepat penulisan code, mengurangi kesalahan ketik, membantu kita mengingat nama fungsi dan properti. Asterisk contoh asterisk. 3. Code folding, collapsing. Asterisk deskripsi asterisk fitur ini memungkinkan kita untuk menimbulkan, melipat, blok code yang panjang, misalnya, fungsi, kelas, loop, agar tampilan editor lebih ringkas. Asterisk manfaat asterisk memudahkan navigasi dalam file code yang panjang, fokus pada bagian code yang relevan. Asterisk contoh asterisk. 4. Bracket matching asterisk. Asterisk deskripsi asterisk fitur ini secara otomatis menandai pasangan kurang yang sesuai, kurang biasa, kurang karawal, kurang siku, saat kursor berada di dekat salah satu kurang. Asterisk manfaat asterisk mempermudah identifikasi kesalahan kurang yang tidak seimbang, memastikan code terstruktur dengan benar. Asterisk contoh asterisk. 5. Error detection and linting asterisk. Asterisk deskripsi asterisk fitur ini menganalisis code kita secara real-time dan menampilkan peringatan atau kesalahan sintaks, potensi bug, dan pelanggaran terhadap style guide. Linting adalah proses memeriksa code untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan gaya dan standar kualitas. Asterisk manfaat asterisk membantu kita menemukan dan memperbaiki kesalahan sejak dini, meningkatkan kualitas code, memastikan code konsisten. Asterisk contoh asterisk. 6. Find and replace, dengan regular expressions. Asterisk deskripsi asterisk fitur untuk mencari dan mengganti teks dalam file. Kemampuan untuk menggunakan regular expressions, regex, memungkinkan kita untuk mencari dan mengganti pola teks yang kompleks. Asterisk manfaat asterisk memudahkan perubahan code secara massal, memperbaiki kesalahan ketik yang berulang, menata ulang code. Asterisk contoh asterisk. Asterisk cari semua kemungkinan console.log dan ganti dengan console.debug. Asterisk cari semua komentar yang dimulai dengan todo dan tanda dengan warna khusus. 7. Multiple cursors, column selection.
Deskripsi fitur ini memungkinkan kita untuk memiliki beberapa kursor aktif sekaligus, sehingga kita dapat mengedit beberapa baris atau kolom kode secara bersamaan. Manfaat mempercepat penjaditan kode yang berulang, menata ulang data dalam format tabular. Kanta menambah awalan yang sama ke beberapa baris kode sekaligus. 8. Integration with version control systems, Git. Deskripsi integrasi dengan Git, atau sistem kontrol versi lainnya, memungkinkan kita untuk melihat perubahan kode, melakukan commit, push, pull, branch, dan menyelesaikan merge conflicts langsung dari dalam editor. Manfaat memudahkan kolaborasi dalam tim, melacak perubahan kode, menjembalikan kode ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. 9. Extensibility, plugins/extensions. Deskripsi kemampuan untuk memperluas fungsionalitas editor dengan menambahkan plugins atau extensions. 8. Ribuan plugins yang tersedia untuk berbagai bahasa pemrograman, framework, tools, dan kebutuhan khusus. Manfaat menyesuaikan editor dengan workflow kita, menambahkan fitur-fitur yang tidak tersedia secara default, mengintegrasikan editor dengan tools eksternal. 10. Customization deskripsi kemampuan untuk menyesuaikan tampilan dan perilaku editor, seperti tema warna, font, key bindings, kombinasi tombol pintas, dan pengaturan lainnya. Manfaat membuat lingkungan kerja yang nyaman dan efisien, menyesuaikan editor dengan preferensi pribadi. Pengaturan text editor yang berguna indentation editor spasi atau tab untuk indentasi, biasanya 2 atau 4 spasi. Konsistensi dalam indentasi sangat penting untuk keterbakan kode, terutama di Python. Line wrapping editor agar baris kode yang panjang otomatis dilipat, wrap, ke baris berikutnya agar tidak melebihi lebar layar. Save on focus change editor agar file secara otomatis disimpan setiap kali kita berpindah ke aplikasi lain. Trim trailing with space editor agar editor otomatis menghapus spasi kosong di akhir baris saat menyimpan file. Show with space tampilkan karakter yang mewakili spasi dan tab, untuk membantu mendeteksi masalah indentasi. Rekomendasi text editor yang populer Visual Studio Code, VS Code salah satu editor yang paling populer, gratis, open source, sangat extensible, dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Memiliki fitur intelijensi yang canggih. Sublime text editor yang cepat dan ringan, dengan banyak fitur dan plugins. Tidak gratis, tetapi dapat digunakan dalam mode evaluasi tanpa batas waktu, akan ada pop-up sesekali. Atom editor yang gratis dan open source dari GitHub. Sangat customizable dan memiliki banyak plugins. Notepad++, Windows editor yang gratis dan ringan, ideal untuk penjaditan teks cepat. Mendukung syntax highlighting untuk banyak bahasa pemrograman. Vim/Neovim editor berbasis teks yang sangat powerful dan customizable. Memiliki kurva pembelajaran yang curam, tetapi sangat efisien setelah dikuasai. Emacs editor yang sangat powerful dan extensible, dengan sejarah panjang. Mirip dengan Vim, memiliki kurva pembelajaran yang curam. IntelliJ IDEA, Ultimate Edition IDE, Integrated Development Environment, yang berbayar, tetapi sangat powerful, terutama untuk pengembangan Java, Kotlin, dan bahasa-bahasa JVM lainnya. Versi Community Edition, gratis, tersedia,
tetapi fiturnya lebih terbatas. Asterisk pi charm asterisk ide khusus untuk pengembangan Python, dari JetBrains, pembuat intelijen idea. Tersedia versi profesional, berbayar, dan community, gratis. Memilih text editor yang tepat asterisk. Tidak ada text editor yang terbaik untuk semua orang. Pilihan text editor sangat bergantung pada preferensi pribadi, bahasa pemrograman yang digunakan, jenis proyek yang dikerjakan, dan kebutuhan tim. Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat memilih text editor. Asterisk bahasa pemrograman yang didukung asterisk pastikan editor mendukung bahasa pemrograman yang akan Anda gunakan, termasuk syntax highlighting, auto-completion, dan linting. Asterisk fitur-fitur yang dibutuhkan asterisk identifikasi fitur-fitur yang paling penting bagi Anda, seperti integration dengan Git, multiple cursors, atau kemampuan untuk menyesuaikan key bindings. Asterisk kinerja asterisk pilot editor yang cepat dan responsif, terutama jika Anda bekerja dengan file code yang besar. Asterisk komunitas dan dukungan asterisk pastikan editor memiliki komunitas yang aktif dan dokumentasi yang baik, sehingga Anda dapat menemukan bantuan jika mengalami masalah. Asterisk harga asterisk pertimbangkan apakah Anda bersedia membayar untuk editor berbayar, atau apakah Anda lebih memilih editor gratis dan open source. Langkah selanjutnya asterisk. 1. Eksplorasi asterisk Anda dan coba beberapa text editor yang berbeda untuk melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. 2. Konfigurasi asterisk luangkan waktu untuk mengkonfigurasi editor sesuai dengan preferensi Anda. 3. Pelajari shortcuts asterisk kuasai keyboard shortcuts yang paling sering Anda gunakan untuk meningkatkan produktivitas. 4. Eksperimen dengan plugins asterisk cari plugins yang dapat membantu Anda dalam workflow Anda. 5. Bergabung dengan komunitas asterisk bergabunglah dengan forum atau grup diskusi online untuk mendapatkan bantuan dan berbagi pengalaman dengan pengguna lain. Dengan memahami fitur-fitur penting dan memilih text editor yang tepat, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pengembangan perangkat lunak Anda. Selamat mencoba.